Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Pasia le tula fono tau whaofi mo le whawaino le komisio le ngangana Samoa. Whaatu mulia le li le au whai pisinisi a mese la tau fuafua whaatu pisinisi la iti. Ma ua le to iai se rosa o toi le atunu ona o le tele o lelo for le Valentine. E whatalo whatu I se whapoponga o tātou tala mai lau KVZK. E mua atu o lea sona pasi ai le mauta mawalunga. I lona whaitaunga lona tolu le tūla whonu tau whaauwhi. E whaavai ai se komisio le ngangana Samoa a Amerika Samoa. Ina ia saunia maita I ala le ngangana Samoa. E lima taita ina ai I a onga, le malo, soifua tau tamau ainga. Ma le lau tele ma whaavai ai le ngangana Samoa. Ma le whaperetania e a vea mangangana lo I le teritori. Ma vea mga ngana e whai ai a onga uma le malo o Amerika Samoa. I le whaatonungo le nei tūla whono tau whaauwhi, o lo tā uai, e sili atu le o ino whanau pe a whai e whao ngā le lātou lavanga ngana, e māsania e whai ai a onga, ma wai lofoi, o le whainga lea, ua sili atu ai o na tō tele tamaiti, fi whaasoa I ai tutono potu a onga, e le tele I fwoi tamaiti e whaavaivai, mai whaapopoi fwoi le soasoani, ma le amana ia e a inga maisio leo langa o oino le tamaiti iti, o le tele o suenga o lo manino ai e fa Sofia atili le tau ivio whanau lea onga pe a whaia o ina lava I la tau I le ngangana molulia I ono tausanga o a onga tulanga lua ai le I o ina a mata wha solo atu I le ngangana peretania I le pasia ina ai o le tula fono tau whaofi na mauta mawalunga o atu ina atu nei le afionga I le kovana ina ia sainia e a vea matula fono. Ua pasia le mauta suise I unga fono sa talano ina I le whaalea o ngā ina o le malo si anga o lo I le whailau tuse le interia e pasia I se pili whaaulu e vea matula fono o le tūlanga o lo iai nei so se pili whaaulu lava I le sainia e le kovan sili mai palo taina le lua vai tolu o sui mauta umai lua e tu ina atu I le whailau tuse le interia e whaiai le whai unga e tu saimali unga fono lo iai le taimi nei a le sainia le kovan sili le pili a toi palo taina matalia ina mauta umai lua e se ilo ilonga toi fai o le a whaatu la fono ina o le suinga lo iai nei o le a vea ilunga o pepa palota I a Novema o le suinga e tatau lava o no o atu le lau mua I Washington e mo le ilo ilonga konkeresi pe pasia na whailoa nisi o manato sui le fono ua tatau na ave ese mai le malo si anga mai le whailau tusi o le interia e whai ai whai unga mo tūlanga uma mai le fono ma le malo pau lava le tūlanga na fsilingia nisi o sui pe ono a fia nisi o tupe wha federale mo le territory. I tato reporti manamtanga ruanga soifua malolo ina wa whailo mai le tamaitai foma I a Dr. Francine Amoa. E a fua mai le amatanga le masina ne o Februari. E la talata le fase fululua afe le au whai o le atunu e anga vaa mo le tui o le COVID. Na mai au na whaia le tui e tasi. Mai le nanumera e silia ma le tolu I va afe I lato. Ua mai au na whaia uma tui e luo le COVID. A tu I leo te lengo le atunu e tusa leo le valu tolu te silima pasene. Ua mai a le tui e tasi. Ai fitu iwa tesi whapasene ua mai a umatu I lua. E whamanatu atu ai le malo le atunuu o a tātou no whoanga nei e tatala lava mo sesi lava e lenga o la tau leo iei le aonga le whapitoa I a mamatua. Ia au nisi lava o lo o nofo lata nei ia o onga nei la o atu ai le mtanga luenga. Ia o lo tatala pele ava no e o atu ai e whai atou tui pui pui ia mai la tau o lo o du po o le taimile tau na whai le tui longa tolu po le tātou booster dose. I le tulanga I tui al whanau e silia ma le sfululua afe sa restara mo tuinga ma e afua mai la mtanga le nei masina. E tusalea ma le valu tesi tolu pasene o le whanau I a onga le malo. Whaapea ma onga tuma o tisanga vaa mo le tui
ua mai a uma ona fai atu ia tasi ae valus fulua pasene i latou ua mai atu ia lua o lo ia le faamoemoega o le matagaluega le soifua malōlōina e toe faao atu le tui ia aʻoga i le vaiaso nei ina ia mautinoa ua mai a uma tui o le fanau ona o le lamatia o latou o la ia afiaga o le koviti o loo una ia mai foʻi le matagaluega le atunuu e leʻi faia le tui o le booster ina ia faia nei tui ona pau lea o le faamoemoe e tali atu ai le pepesi o le aʻoga fou o le omikoloni e ono afe 2.5 le awhai o le atunuu ua mai atui o le booster tusa lea o le 0.33%. Ua tatalo manei tua pase se mali falitani malo le trade winds i le mai o suenga sa whaia i le aso ana nafi. E pena wha mautu mai na tamai tai fo mai ia Elizabeth Lauvao na lelei uma pe negative uma suenga o le au malanga na whaia ana nafi. Ma o lea na tonu ai loa le mtanga luenga le soifua maloloina. E tatala uma i tua le pase se ai le o le aso e pena wha iloa mua mai. O le au malanga le na wha anofo e se le trade winds ma toi tau fia le vai aso na tea mo le lua aso. Ina wali ai mai nisi ua iai na pisi ai le siama o le COVID ina ia ua pesia mai se tase lau whainga luenga. Ade matanga luenga le soifua malolo ina sanga lua i tutono le whalitani malo. O i lato umalava wa afia le siama o le COVID. Ua wha anau whaesea nei ino fuanga wha apito i tafuna mo le isi se fulu wha aso. O le aso tofinei ua fuafua tanu mai ai le isi malanga mai Honolulu. E peo na wha ilo mai le komiti o le COVID. E tolu se lau tolu sfulu leo wha i o le pase se ua fuafua mai. Na resi tala mo le whainga malanga ai whato a mau mai le numera sa o tangata. O le amalanga mai pe a mai asu e ngai tolu le COVID. Lea whai e tu sai mai a inga o le malanga mai. O nei su enga lo whai e Honolulu. O le whai o le atou wa afia le siama le COVID ma le malanga lava le tasi. E wha se fulu tolu. Tolu sfulu mo le pasese ai to valu tangata whainga luenga. Sa ngā rue i tutono no fuanga wha no fuesea. E tō tele ni so le atunu na whaatasi atu le li le aso tō nai na te anei i le wha moe le mtanga luenga whi whaatau inga māti nai. E whaatala no i nai se tasi o ana whisosoani a wala mai le fuai i lalo le arpa mo le atunu ua fuafua a mata se pisi nisi. Po i lato e iei pisi nisi a ua iei se afianga ono le wha mai o le COVID. Da tō tele le atunu na mawhai no watu le li auditorium le whai ungona vea so le te nei se wha moe pena tū wha atasia e le matanga luenga wha tawa inga māti nae. O le proklame ne wha malamala mai nai se fua ai po se grant o mawhai o na maua mai i lalo le arba i se 4 miliona. Leo la wha ngaina mo whai pisnisi umo le atunu u wa afia lato pisnisi on o le COVID. E wha pe fo i lato wa fia amata se pisnisi. Na sau nola ta matai wha tonu ya peti matila o le wha moe le malo ina ia Mosef Sosoani lau fai pisnisi ina ia toe whawhau wai nisi me to tia fōu e ala le whaatino ino pisnisi ai maise lava le vaitau de nei o COVID. Mo i la tau o lo fia tarasanga mo se pisnisi ma tua whautua ina malo se le DOC ina ia o atu e whaatumu tarasanga ma wha amara ma la mātu i aia ingo le wha moe. O le nei fō ai au ina mai o se grant wha pia ma sano ngā tupe e ma whai o da hanga vai ai tangata e o atu le se la wafeta la. O le aso wata ua o le Valentine, po le aso e feo fua iai le alofa o lunga lii. Wha pia mawhai ngā wau fusie le alofa. E ale le teufunga la au ma mea alofa ese. Ai o le fesili. O le ase ta ua ma le anomoni o le nei aso mo i tātou i nei Amerika Samoa. O se au te lenga le nei le reporti. O le anomoni lava o le nei aso wha manatu le Valentine, o se aso e fitu wha iei le alofa o lesi i lesi. E bei ona muli mawina i tala wha solipito yasu ana mua. Le nei yasu wha pitoa. E bei ona wha manatu e le miliona o tangata o le lalulangi. I tausanga uma i February se fuma le wha. O le talaanga yasu ana mua i le mafua anga na mawaile nei yasu wha manatu. Mo whainga wo mau ngā lii. Na amata mai le vai taimi o le sawa o le tupo Claudius 2. O le totele lava o fita tau o le malo Roma. Sa whainga tā lava o na tu ua le mafutanga ma ainga. Ai mai se la te wawā o na o le alofa. Ai beita ai ua tau fia uma le tupo Roma whai puiponga i lea vai taimi. I le taimi lava lea sa tu le mai ai se tasu kerisiano le li o Valentine. E te e atu i winga le tupo Roma. Masa ia wha alia le tau o tele o le alofa. Ai beita ai sa le fia i le tupo Roma. Masa ia tau fia le ali i to tono le whai puipui. I te tonu le li o Valentine le whai puipui sa ia alofa i se tamaitai. Po le vaai. Ma o le matau te tele upo le ali i whaatatau i le alofa. Masa toi mawhai ei ona toi pupula nei tamaitai. I Amerika Samoa o le Valentine o se aso i tawa tele. I le ngā te urungali i laiti, o urungali o le atu whatasia le whai puiponga. Ma urungali i mātutua. Ma o se aso e alungi ai tele fungala au ma mea alofa. A le tele o whale te fungala au. Ia whamanui atu le aso Valentine mo tātou tangata i nei tutuila. Ia whaftai lama soifua.
E to se fulu ni alo la tunu maya onga tulanga lua wa yaini avno e ta alo i kolisi i le malo tele e ala se saini ngā lima po ni mali lenga na sainia le na faia i le fai ungol vai aso na tea. O se asa do matua whaatu mulia i le fia i matua o wo whapea a inga na whaatesi atu. E mo wina le wha moe le whanau e ala le wha moe sa saini ai avno mo le whanau. Ma ia o ngā tulanga lui lea, tunu lea ua wha moe marangatu, i le malo tele mo le whanau te rino le anga waa, ma le tomai e ale i tālonga food pond i kolisis ese. O riso la tu de ipe o naloa i ele vai asura tenei, e au fia i le whanau mai lea o ngā tulanga lua tafuna, o lesta langa fuaina, alo li i maui, ma apisa pomele, e to ono fo isi le whanau mai le awale liona, e peo le li o Dominic Mayava, Raydon Uti, Anthony Faivai, Uso Teva Seu, Leo Tungia, ma peko le asiolangi. E to tasi le sui mai le au ngā malisi, mai le Awara Crusaders, le e eile li o James Leuki, e li au waisu le vaenga lua, e peo na Silvia, o le li o Auki Salavea, o le tafuna quarterback na tu uana atiru inai masina na tenei, molo no wha moe le University of Colorado, o Auki na ia mawaina le whailonga le MVP, i le mai ai o le taim le sanga o ta alonga, a onga le tusanga nei. O le li o Dean Brisky, le ana wha amanu e ine le Avano Skulsipi, i le University of Hawaii, e le i whaatesi atu, ai o sione tina ia Alisa Brisky, na ia te lia ina, le ria wanoa mosionalo. O le wha moe e pere tau whaatesi e le Norivo Tech High School, i lalo le te inga le whaia aonga ia William Lobendon, wha pēa me le whaia aonga lango ia LG Solo, wha alia e Lobendon, o le asu tā ua rei, mō le whanau mainga, e mana tua i le tau tinga sa whenga i matua, a maisa le whanau i o langa whinau, e lenga te tā alonga, a e whapea fo i awa onga. Mai mom whafonga mai loi talo le tau. Talo le tau mo Amerika Samoa, po ana nei ma tele na wawa e ta apisolo timu. Ma lua e fituiva, sa viliangi le lautasi e o le sefulu mai le tu la. Asolua e o il pole asolulu e ma tele na wawa e te ulu timunga. Me vela e valu ma lua e fituiva. Sa vili mai matu i sifo le sefulu lima mai le tu la. Aso tofia o le aso sae ma tele na wawa e ta apisolo timu. Me vela iwa sefulu ma lua e fituvalu. Sa viliangi le lautasi e o le sefulu mai le tu la. O le whaiunga le nao tātou tala mai lau KVZK, whaafitai whaatas mai Amerika Samoa, tō whaasoifua. O le ka le nau whaalinga, o le a whaiel fontanga mātua mwhaia o ngā le o maulunga o whangaitua i le aso tofi Februari asos fumalfitu, mai le tasi le whai le awhiawhi i le lau mua le a onga. O le a whaia le fono PTA le a onga tūlanga mua St. Teresa i le aso tofi Februari asos fumalfitu, i le a whalwhai le awhiawhi i le lau mua o Sangata Telesia. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. Senate passes bill to establish the Samoan Language Commission. Grow your business today, an opportunity not to be missed. And no more roses left? Valentine's Day roses a huge hit this year.
Talofalava American Samoa, here's the news. The Senate has passed by unanimous vote during its third reading the bill to establish a Samoan Language Commission of American Samoa to provide authoritative guidelines on Samoan language in education, government, economic and social life, and establishes Samoan and English as the official languages of the territory and as languages of instruction in all public schools of American Samoa. The preamble of the bill says children learn best when the first language of instruction is their mother tongue, and using the mother tongue in the classroom has been found to enhance classroom participation, decrease attrition, and increase the likelihood of family and community engagement in the child's learning. Most research now concludes that learning achievement is enhanced when children are taught in their mother tongue for at least the first 6 years of primary school before the second language is introduced. Also, the House of Representatives have passed the Senate Joint Resolution to remove the veto override power currently held by the Secretary of the Interior. The constitutional provision requires that any bill that is vetoed by the governor and reapproved by the legislature, two-thirds vote of the membership of each chamber, to be decided by the Secretary of Interior. According to the resolution now being reviewed, once a bill is vetoed by the governor and is reapproved by the Fono, it would become law. The change would be on the ballot in the general election in November. The removal of the veto override power from the Interior Secretary still has to go to the U.S. Congress for approval. Some members of the Fono who voted in support of the resolution agreed that the veto override power should be removed from the Secretary of the Interior. The only concern raised by several members of the Fono was whether this would affect federal funding for the territory. To our updates from the Department of Health, Dr. Francine Amoa has confirmed that as of the beginning of February, a total of 42,000 people eligible to get the COVID-19 vaccine have received at least one dose. Of that number, over 39,000 are fully vaccinated. For the entire population coverage, this means 83.5% have received one dose and 79.4% are now fully vaccinated. For school vaccination coverage, total public and private enrollment is at 12,298. Also, as of the beginning of February, 88.3% of school children from both public and private who are eligible for the vaccine have received at least one dose, while 82% are fully vaccinated. Department of Health is looking at having another vaccination push at the schools on the week of February 18th to get more children vaccinated. It is also promoting the booster shots, as studies by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention show that boosters provide the best protection against the Omicron variant. We will be providing vaccines for all ages, the 5 to 11, 12 and older, and then also have the booster doses available for all of our people who are now eligible for the booster dose. Just as a reminder, those who received the Pfizer and the Moderna vaccine, if you are now 5 months since your second dose, you're now eligible for your booster dose. If you received the Janssen vaccine, and it's been 2 months since your Janssen dose, you're now eligible for a booster dose. So please just ask the staff to double check if you're not sure. As of February 7th, only 6,250 people, or 17.3%, have gotten booster shots. The last lot of passengers quarantined at the Tradewinds Hotel have all returned negative tests and were released to their families yesterday. Dr. Elizabeth Lauval confirmed to KVZK News. The passengers were going to be released from quarantine last Friday, but Department of Health decided to extend the quarantine period for another 3 days in the wake of 2 more positive cases discovered after the 4th test last Thursday. The 2 new positives are passengers, bringing the total number of positives from the last Hawaiian Airlines flight to 43, 35 passengers and 8 Department of Health quarantine staff. The next flight from Honolulu arrives this Thursday. A report from the task force says that as of February 7th, a total of 381 travelers have registered on Talofa Pass. 377 have been processed by immigration, with 359 of them approved. 339 have already gone through DOH processing, and 330 were approved. The first swab test was held on Monday and we're awaiting results. The second test was done last Saturday in Hawaii, and the third test is tomorrow and Wednesday prior to Thursday flight. Passengers will be quarantined at Tradewinds, Fatuainga, ACF, and Sadie's by the Sea.
Many in the community flocked to the auditorium on Saturday to hear about the new Business Recovery Capital Program, an initiative by the Department of Commerce to assist business owners whose businesses were impacted by COVID. $10 million allocated to Department of Commerce under the ARPA funding will be used by Department of Commerce for this initiative that will not only benefit the upcoming entrepreneurs, but also those in locally owned businesses. Small businesses are the lifeblood of the American Samoa economy, employing almost half of the nation's workforce in recent years. The unprecedented public health measures and altered consumer habits prompted by the COVID-19 pandemic have had an acute effect on these businesses. Fortunately, the American Rescue Plan Act offers leaders the resources they need to meet this challenge. The $10 million awarded to the Department of Commerce under ARPA will give local businesses and potential entrepreneurs the opportunity to readjust their business plans and ideas in the hope their businesses will continue to stay above water during the pandemic. For businesses that were impacted by COVID, this grant will help mitigate losses or help recover from income loss through the Business Capital Recovery Program. And the program is not geared to current business owners only. Up-and-coming entrepreneurs are also encouraged to apply. According to DOC Director Petty Matila, the assistance will come in the form of grants to assist local business owners. ARPA provides local governments with the flexibility to direct dispersed funds to areas of government responsible for public health needs and the negative economic effects of the pandemic, ensuring the businesses are well positioned to access the aid available to them and prepare for the future will help foster more resilient local economies. Director Matila also said small businesses continue to face challenges as they work to recover from the COVID-19 pandemic. Retail and personal service businesses that rely upon foot traffic continue to face hardships. These grants from ARPA will hopefully provide relief to these businesses and those wanting to start up one. Everyone is encouraged to contact DOH for more information. This Valentine's Day, you will probably either send or receive a Valentine from someone. More than 1 billion are expected to be given away in the United States alone. But just like many of our holidays, there's a lot more behind it than just cards and gifts. There's a true life story. It's a story that teaches us a lot about life, love, sacrifice, and commitment, the true meaning of Valentine's Day. To really understand what Valentine's Day is all about, it's important that we look at the history of this special day, celebrated by millions around the world every February 14. In the 3rd century, the Roman Empire was ruled by Emperor Claudius II, Carthagus. He was nicknamed Claudius the Cruel because of his harsh leadership and his tendency for getting into wars and abusing his people. In fact, he was getting into so many wars during the 3rd century that he was having the difficult time recruiting enough soldiers. Claudius believed that recruitment for the army was down because Roman men did not want to leave their loves or families behind. So he cancelled all marriage and engagements in Rome. Thousands of couples saw their matrimony dashed by the single act of Triton, and no one seemed interested in standing up to the emperor. But a Christian priest named Valentine did come forward and stood up for love. He began to secretly marry soldiers before they went off to war. Despite the emperor's orders, in 269 AD, Emperor Claudius found out about the secret ceremonies. He had Valentine thrown into prison and deemed that he would be put to death. As Valentine was awaiting execution, he fell in love with a blind girl who happened to be the jailer's daughter. On the eve of his execution, and no one's instruments available, Valentine is said to have written her a sonnet in ink that he squeezed from violets. Legend has it that his words made the blind women see again. Here in American Samoa, Valentine's Day is huge, especially for young couples, the young lovebirds, those ready to walk down the aisle, and older couples, when floral shops around the territory make big sales. On behalf of our flower shop, Leaders for a Flower Shop, we want to wish a happy Valentine's Day to all of American Samoa. We appreciate your support and also coming out to show the love to your families, your friends, your loved ones. And we're grateful that we could also serve the residents of American Samoa with bringing fresh flowers from overseas. 10 local high school football students athletes have signed letters of intent to play for colleges all over the nation. These schools range from 2-year junior colleges to 4-year Division I schools. Players, friends, and families packed a scholarship signing event at Dewar Hall last Friday, and it was a day to celebrate the achievement of advancing to play football and receive financial assistance to further their education.
It was indeed a proud moment for parents, students, friends, and families that backed the Diwa in the weekend to witness these future stars of American Samoa sign their letters of intent to play colleges all over the nation. Students from Tafuna Warriors, Lester Langafuaina, Aroli Imaui, and Apisa Pomele. The Leone Lions had 6 players in attendance: Dominic Mayava, Raydon Uti, Anthony Faivai, Uso Tevaseu, Leo Tungia, and Peko Nasiolangi. The Marist High School was represented, as well as James Liuki was the sole crusader on hand to sign his letter of intent. 2 Division First athletes were not present. This year's league MVP and Tafuna quarterback Oki Salamvea was an early signing to the University of Colorado. He is now enrolled at CU. Samoana High School, Dean Brisky, who received a scholarship to play for the University of Hawaii, is currently off island. His mother, Alisa Brisky, was on hand to represent him. Organized by New Olivo Tech High School, lead football coach William Lobenden and assistant coach LJ Solo. Lobenden stated that this was a special day and will continue this practice for future student athletes of our territory. He said, whether it is 10 scholarships or just 1, it is still a win for the future of American Samoa. It was no longer a matter of this team versus that team, but it was a sense of accomplishment not only for each individual player, their families, and the schools they represent, but for the island as well. It was truly one big American Samoa family affair as the young athletes got ready to take the next step in their academic and football journeys. Here's a look at your weather, American Samoa. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, variable winds up to 10 miles per hour. Thursday through Wednesday night, mostly cloudy, numerous showers. Tuesday through Wednesday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, expecting northwest winds from 10 to 50 miles per hour. Thursday through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, highs in near 90, lows in the upper 70s, and variable winds up to 10 miles per hour. That's your news, American Samoa. Thank you for joining us. Soifua. Here's your island calendar. Whangaitua High School is set to host its parent-teacher conference on Thursday, February 17th from 1 to 4 p.m. at the school. St. Teresa will have its PTA meeting on Thursday, February 17th at 4:30 p.m. at the school campus.